21. So 21 say very clearly right to life and the health and well-being of all citizens, and is one of the underlying determinants of right to life. Then Article 39 also says, and Article 41 says very clearly, it is the state responsibility. Yesterday we were talking about malnutrition. Yesterday we were talking about fluorosis. So it is a state responsibility to raise the level of nutrition. This means there should be no malnourished children in Telangana. If Article 47, if you use, it is state responsibility, this means there should be no waterborne diseases in Telangana. It is a state responsibility. There should be no anemia. Why anemia is 58 and 60%? And also its improvement of public health as its primary duty. So they have to do three things: the level of nutrition, the standard of living, and also raise the improvement of public health at its primary. It is a state responsibility. This means entire health services, they have to fill all the vacant posts. In Telangana there is no HR policy. And nobody also write to the government also that these are the gaps. Next. So there are other constitutional amendment also. There is a entire Panchayati Raj Amendment 73, 74, you all know. It's also talk about the public health and improvement of the public health. Also there is a Consumer Protection Act. It's also deal with the medical aspect of medical negligence. When there are medical negligence case, many cases go to Consumer Protection Act, and it's also talk about emergency medical care as doctors, and there we define where the negligence happen or denial happen. We have to prove the negligence happen. Next. So there are social economic justification also. It's not about the health as medical things, but also health talks about the social health. Once we talk about social health, other determinants comes here about the economic aspect, social aspect, and other aspect. Last 6th I visited one of the field area of Machilipatnam. So there I was talking with the fishermen and asking what is your health problem. They told me go to the ocean for 10 to 12 days. When you feel sick, what you do? So they told me we took some medicines of fever, and if somebody heart disease, then we come back, and sometimes it happens on the way. That happens also. Because 12 days you are out of any locations. And then after 45 and 50 years, they have an eyesight problem. Fishermen, they told me most of we all have them, because in the ocean we have to be always with the weather and seeing this, the whole manage. So eyesight, after 50 years, they told that we have eyesight issues. If the government know this, whether health camp and eye checkups happening with all the fish workers in every year, whether ophthalmologist has been appointed in the where fish worker communities are staying, and this is happening. This is the local problem, and now it is their right to get checkup of eye checkup at least every 6 months. It is government responsibility. And if the government doctors are there in the area, they should have check up this. So it is not about the service, it is also about identifying the core problems and address the core problem. This is the state responsibility. And as per the constitution, it is the right of the fish worker community to get eye checkup. It is not about the normal health programs. So identification of the problem, health problem, is also very, very important. For the government, cleanliness is the major issue. Crores of rupees are going on sanitation, it's okay. But there are other health issues also, you have to spend money. But they are not doing it. Next. You want to translate or shall I continue? సో మనకి రకరకాల ఆర్టికల్ చెప్తారు, ఇవి మాత్రం ఎప్పుడు కూడా చాలా అప్డేట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఆర్టికల్స్ ఎప్పుడు మీ మైండ్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మన హెల్త్ పనిచేస్తాం.
ఆయన ఏమేమి ఆర్టికల్ చెప్తున్నారంటే ఒకసారి చూస్తే ఆర్టికల్ 21 వచ్చేటప్పటికన్నా ఖచ్చితంగా రైట్ టు లైఫ్, జీవించే హక్కు గురించి మాట్లాడారు. ఏది ఎక్కడ చేసేది ఆర్టికల్ అంటే రాజ్యాంగం. రైట్ టు లైఫ్ అంటే హెల్త్ చాలా ప్రధానమైనది, అది లేకపోతే జరగదు. తర్వాత ఆర్టికల్ 39 ఏం చెప్తుందంటే ఇది స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మనము ఏ రాష్ట్రంలో అయితే ఉంటున్నామో అది ఖచ్చితంగా అంటే యూనియన్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే మనం జీవించేటటువంటి రాష్ట్రం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి బాధ్యత. ఎందుకంటే తన పౌరుడిని జీవించే హక్కుని అందచేసేటట్లుగా చేయటము ఆ రాష్ట్ర బాధ్యత. ఇంకా ఏం చెప్పాలంటే మనం ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ ప్రజాప్రతినిధుల యొక్క బాధ్యత. అది ఆర్టికల్ 39 మాట్లాడు. 47 ఏం చెబుతుంది, దీనిలో తన పౌరులకు సంబంధించినటువంటి న్యూట్రిషన్ని పెంపొందించాలి అని చెబుతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ఆ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అది వాళ్ళందరి యొక్క బాధ్యత. ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ 47. ఇవి ఎప్పుడు కూడా మీకు నిజం చెప్పాలంటే మీ మైండ్లో ఉంటే అవి మిమ్మల్ని చాలా పవర్ఫుల్ చేస్తాయి యాజ్ ఏ హెల్త్ యాక్టివిటీ. దీని తర్వాత రెండో దానిలోకి ఇట్లాగా మనకి పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఈవెన్ దానిలో కూడా మనకి ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క హెల్త్కి సంబంధించిన దాన్ని మీద ఏ విధంగా చేయాలనేది దానిలో పొందుపరిచి ఉంది. దాంతోపాటు మనకి కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే వినియోగదారులని రక్షించడానికి ఉద్దేశించినటువంటి చట్టం. దీనిలో ఏదైనా నెగ్లిజెన్స్ సేవలు కానీ పొందితే ఏ విధంగా ప్రభుత్వం నుంచి కన్సర్న్ పర్సన్ దగ్గర నుంచి మనం ఆ సేవలు పొందాలి అనేటటువంటి మొత్తం కూడా ఇవన్నీ కలగలిపితేనే మనకి అంటే ఎక్కడైతే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ముందు ఆ రాష్ట్ర ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం సమస్యను గుర్తించగలగాలి. దానికి మనకు చెబుతున్నటువంటి ఉదాహరణ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ హెల్త్ ఫర్ ఆల్ కన్సల్టేషన్ చేసినప్పుడు పక్కనే ఉన్నటువంటి మచిలీపట్నంకి ట్రావెల్ చేయడం జరిగింది. ఆ మచిలీపట్నంలో వెళ్ళి ఫిషర్ ఫోక్ కమ్యూనిటీ తోటి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కామన్గా చెబుతుంది ఏంటంటే, సార్ మేము సముద్రంలోకి వేటకి 10-15 రోజులు వెళ్ళి సముద్రంలోనే ఉంటాము. వచ్చిన తర్వాత మా అందరిలో కామన్గా ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే 45 వయసుకి లేకపోతే 50 సంవత్సరాల కల్లా మా కంటి చూపు మందగించిపోతుంది. ఎందుకు మందగించిపోతుందంటే ఆ ఉప్పు నీరు వాతావరణం ఎప్పుడు మారుతుందో తెలియదు, ఏ విధంగా మాకు ఒక సరైనటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఉండదు, మా జీవితాలు కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఇట్లాంటి అంశాలను కూడా గుర్తించి దానికి తగ్గట్లుగా చేయాల్సిందంతా కూడా మన ఈ హక్కుల గురించి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసి ఉంది. వీటన్నిటిని మనం గమనించుకోవాల్సి ఉంటున్నది. సో దయచేసి రాసుకోండి, ఈ ఆర్టికల్స్ మర్చిపోకుండా రాసుకోండి, ఈ చట్టాలు రాసుకోండి, వీటిని మరింతగా మనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. So yesterday we talked about if we want right to health, like Tamil Nadu want right to health through insurance coverage. Giving Arogyasri card to everyone is also right to health. We are giving health services. This is also right to health. So this is the analysis happened with everybody to analyze their own perspective. So for us there are three aspects. One is about public health sector guaranteed health services. Right to health means guaranteed health services. Every 3 kilometers there must be a hospital or health center. When we were drafting the Madhya Pradesh Right to Health Act, we mentioned very clearly that right to health means every 3 to 5 kilometers there must be one health center. It is the guarantee which you have to give. This means guarantee. It's not warranty, it's a guarantee. The second thing about free medicine, diagnostic, everything has to be free. All essential medicine should be 24 hours available. So through strengthening the public health system or expanding the public health system only you can provide right to health. And also increasing the budget. The other thing about private health sector, there is other argument that you have to provide right to health. What happened to the private health sector? So the private health sector, there is a rule, there is a law called Clinical Establishment Act 2009. It's a central act, and many states has passed this act. As per this act, all private clinics and nursing home and hospital has to be registered. They have to
use the standard treatment protocols. The standard treatment protocols are ready. It's 200-page document, but many states are not. There must be a grievance redressal system. There must be a rate regulations. There must be a transparency about the rates. They have to display all the rates of the hospital in their hospital premise. There is a patient rights charter by National Human Rights Commission. So all private hospitals are forced to display the rates. If you go to the hotel, you can see, 40 rupees, 300 rupees biryani, or 200 rupees biryani, 100 rupees thali. Like this, the hospital is also a market. You are a consumer. So you can get surgery in 20,000 rupees also, you can get surgery in 30,000 rupees also, you can get surgery at 10,000 rupees also. It all depends upon the doctor to doctor. So that's why it is the responsibility when you go to the hospital, they are not doing any mercy to you. The doctor is giving treatment as per the what he had read in 5 years in the medical college and the protocols. So in 3 ways, and there is also an argument that we will provide health services like Tamil Nadu is thinking the public-private partnership. So this, if any public-private partnership, it has to be public funded. It has to be public funded, like what many of the foundations are doing, like for example, Ajim Premji foundations are doing. So they are helping the government school by providing additional resources. So if you are providing additional resources in public hospitals, that is fine. But you are taking the public hospital and earning for your profit, that PPP is not. It is called privatization. So PPP also there are 2 types. Supporting the public hospital is different and taking profit from that is different. Next. So there is a user and there is a service provider. There is a gap. So user is from panchayat to different district level. There must be a infrastructure. This means there are buildings, there are manpower, there are services, there are supply. Manpower means all the staff, doctors, nurses and all that. Services means you have X-ray facilities, you have a lab facilities. This is called services. And supply means whether you have sufficient supply of medicines or not, you have a supply of X-ray plates or not. In many times there is a X-ray machine is there, X-ray technician are there, but X-ray plates are not available. This means you need everything so that you can get a health services. And also there is a confusion there is no understanding what government is giving and what we should ask. There is also a lots of confusion are there. Many people feel that the scheme is better. Many people feel this is the better. Private hospitals are clean, that is better. This is also a confusion. So based on your own experience, we need to clarify everyone that what you want and what's your understanding about health. I'm not giving that what I am telling you should accept it. You should analyze on your own and take your own views and own perspective about what are the correct approach. But once you decide, give a fact. So telling there is Andhbhakt and there is a blindness that's supporting this and supporting this party, they don't that with a rational. What is the fact and what is going to be a fact? Next. Yeah. ఇది మనకి అసలు రైట్ టు హెల్త్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే అంటే ఒక హక్కుగా జరగాలంటే అసలు ఎన్నెన్ని యాంగిల్లో చూడాలంటే ఒకటి ఫస్ట్ పబ్లిక్ హెల్త్ సెక్టర్ అనేది ఖచ్చితంగా అది ఏం చెప్పాలంటే గ్యారెంటెడ్ హెల్త్ అనేది తన సిటిజన్స్కి అందజేయాలి. అది ఏ విధంగా సేవల రూపంలో, మెడిసిన్స్ రూపంలో, అదే విధంగా డయాగ్నోస్ చేయడం అన్ని అంశాల్లో కూడా ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర. మరియు అంటే ఒక మన రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే కేవలము ప్రభుత్వ సేవలు మాత్రమే ఉన్నాయంటే ఈవెన్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు. బట్ దీనికి సంబంధించి చెబుతున్నది ఏంటి, వాళ్ళు ఇచ్చేటటువంటి రేట్స్ ఎంత ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఉన్నాయి, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, 2009లో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా దానిలో ఏమేమి ఉండాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ విధంగా పనిచేయాలి అనేదంతా కూడా గవర్నమెంటే కొంత ఒక నియమావళిని రూపొందించింది.
దానిలో భాగంగా ఒకవేళ మందులు ఇస్తే ఏ రేట్కి ఇవ్వాలి, ఒకవేళ ఏదైనా సేవలు చేయాలంటే ఏ రేట్కి ఇవ్వాలి, ఎట్లాగైతే మనం ఒక హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు బిర్యానీ ఇంత, టీ ఎంత, లేకపోతే అదే లంచ్ ఎంత అని ఎంతైతే ఉంటుందో అదేవిధంగా ఈ క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఏ సేవలకి ఎంతెంత ఖరీదు అనేది, ఒకవేళ ఆ ఖరీదు కూడా ప్రభుత్వం రూపొందించినటువంటి నియమావళి ప్రకారంగా ఉన్నాయా లేదా, ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో మనకి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఒకవేళ పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ లో ఎక్కడ కూడా నో ప్రైవేటైజేషన్. అంటే ఇది చాలా గట్టిగా చెప్పాలనుకున్న మాట అంటే పబ్లిక్ ఫండెడ్ ఇనిషియేటివ్స్ అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ మెడికల్, రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ పెట్టడం అనేది అది గవర్నమెంట్ కింద తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు దానిలోకి వచ్చినప్పటికీ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ ని ఇన్వైట్ చేస్తుంది. బట్ ఈ రైట్ టు హెల్త్ భాగంగా చూడాలనుకుంటే అసలు ఆ ఛాన్స్ అనేది ఉండకూడదు. ఎందుకు, ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వము ఒక అకౌంటబిలిటీ, ఒక బాధ్యత కానీ తీసుకుంటే ఆ ఛాన్స్ అనేది అక్కడ ఉండకూడదు. ఇది ఈ రైట్ టు హెల్త్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలంటే మనం జరిగేటటువంటి ప్రాసెస్. తర్వాత పంచాయతీ నుంచి ఇక్కడ ప్రధానంగా అమూల్య గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి ఒకటి ఏంటంటే, పంచాయతీ నుంచి డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయి వరకు ఈ వీటిని అందచేయడానికి అనేకమైనటువంటి ప్రత్యేక మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి. ఎలాగ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఈ మెడికల్ సప్లైస్ కి, తర్వాత పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏది, ఈ మెకానిజం అంతా కూడా ఉంది. అదేవిధంగా పంచాయతీ లెవెల్లో కూడా. బట్ ఇక్కడ చాలా గట్టిగా తను చెప్తున్నటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే, ఈ యూజర్ అంటే ఎవరైతే సేవలు పొందుతున్నారో ఇచ్చేటటువంటి వ్యక్తి, అంటే ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం ఉందో ఆ మెకానిజం ఉందో చాలా అంతరాయం, గ్యాప్ ఉంది. ప్రజలకి, సామాన్య ప్రజలకి ఇది అర్థం కావట్లేదు. ఈ ఏం మెకానిజం ఉంది, ఏం జరుగుతుంది అంత వాళ్ళకంతా ఒక సమస్య రాగానే డాక్టర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి, ఇదే దృక్పథం ఉంది. బట్ ఇక్కడ వాస్తవంగా మనం ఒక హెల్త్ లాగా చూడాలనుకుంటే ఈ అన్ని విషయాన్ని మనం గమనించాల్సినటువంటి చాలా ఆవశ్యకత అయితే ఉంది. అందుకే చెబుతుంది ఏంటంటే, మేము చెప్పేటటువంటి దాన్ని మీ యాంగిల్లో మీరు నేను ఇది చెప్తున్నాను అంటూ మీరు చూడాల్సిన పని లేదు. హెల్త్ ఇంపార్టెంట్, హెల్తే ఒక హక్కు అనేటట్లుగా నేను మీకు చెప్పట్లా. మీరు మీ రేషనల్ థింకింగ్ తోటి మీరు ఆలోచించండి, మీరు అర్థం చేసుకోండి, మీ దృక్పథాన్ని మీరు ఏ విధంగా అనాలిసిస్ చేస్తారో చేయండి. బట్ హెల్త్ కేర్ సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళాలా అంటే తమిళనాడు గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తున్నారు, తమిళనాడు గవర్నమెంట్ కూడా రేపు వచ్చేసి నేను ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇస్తున్నాను, 2 లక్షలు ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను రైట్ టు హెల్త్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని చెప్పొచ్చు. లేదా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ నేను ఆరోగ్యశ్రీ ఇస్తున్నాను, ఆయుష్మాన్ భారత్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి నేను రైట్ టు హెల్త్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని చెప్పొచ్చు. ఇది ప్రభుత్వాలు చెప్పేటటువంటి మాట. బట్ ఒక వ్యక్తిగా, ఒక కార్యకర్తగా, సమాజంతో పనిచేసేటటువంటి ఒక కార్యకర్తగా మీరు రైట్ టు హెల్త్ని ఎలా చూస్తున్నారు, ఈ ఆలోచన దృక్పథాన్ని మీరు ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అనే దాన్ని గమనించండి. నేను పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టేసి గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పొచ్చు, నేను రైట్ టు హెల్త్ అమలు చేస్తానని చెప్పొచ్చు. బట్ మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు అనే దాన్ని మీరు చూడండి. మేము ఏం చెప్తాం అనేది కాదు, మీ ఆలోచనలో మీకున్న దృక్పథాన్ని మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో చూడండి.